السلام عليكم. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن الأرقام. نبدأ بالرقم 1. Today we will talk about the numbers. We start with number 1 and explain it in English and Arabic. الشرح سيكون بالعربية والإنجليزية. So, number 1 means one thing. So you can say car. That's one car. So one car, that's one car. Or you say one chair, that's chair. So you say one chair, one chair. Or apple, that's one apple, one apple. So this is apple, this is chair, and this is car. So one car, one chair, one apple. So that's how we think of number 1. This is capital letter 1, O-N-E, small letter O-N-E. That's how the number 1 looks when we write it in math. And we mean one thing, one car, one chair, one apple. In Arabic, so it's واحد, واحد, واحد. Broken, the letter separated. This is script form. واحد, واحد. That's how it looks واحد. So الآن الرقم 1 بالإنجليزية هنا هذه الأحرف الكبيرة و O N E والأحرف الصغيرة O N E. هذا شكل الرقم بالإنجليزية 1. هنا هذا الشكل نكتبه احنا بالعربية. So هون معنى رقم 1 سيارة. هون سيارة واحدة، سيارة. سيارة. كرسي، كرسي سيارة واحدة، one car. كرسي. كرسي واحد، كرسي واحد، ما في عنا غير هذا الكرسي. apple أو تفاح، تفاح. إذا قلنا بالعربي تفاحة واحدة بنقول تفاحة، تفاحة واحدة، تفاحة واحدة، كرسي واحد، سيارة واحدة. فهذه باللغة الإنجليزية apple التفاح، الكرسي chair، السيارة car. فهذا معنى الرقم 1. واحد شيء واحد، يعني بس عندي إشي واحد، عندي بس تفاحة واحدة، بس كرسي واحد، بس سيارة واحدة. Now we have number 2. This is 2 in English. T-W-O, that's capital letter. T-W-O, that's small letter. So what we mean by number 2 is two things. So if you have 2 cars, that's one car, that's 2 cars. Or you can have 2 chairs, that's 2 chairs. So one car,
2 cars. 1 chair, 2 chairs. Or you can have apples. That's 1 apple. 2 apples. 1 apple, 2 apples. In Arabic, اثنان. You can see it written as اثنان. This is a script form. A, th, na, and اثنان. This is the letters separated. A, th, na, a, and اثنان. You can also hear it اثنين. So that's how it looks in Arabic. عندنا الآن سيارة، الرقم معنى الرقم 2 يعني شيئين. فعندي هون سيارة، سيارتين، 2 سيارتين، 2 أو 2. بتقدر تقول 2 أو 2. فهذا معنى رقم 2. 1 2. سيارة، سيارتين. سيارة واحدة، السيارة الثانية. عدة طرق بنحكيها. بقول بس معنى 2 هذا معنى رقم 2. هيك الرقم بالإنجليزي هذا الشكل تبعه 2. وهون الأحرف بالأحرف الكبيرة T W O. في عنا هون الأحرف الصغيرة T W O. فكرسي كمان هون عنا كرسيين. هذا معنى لما نقول 2 معناته بنقصد شيئين. فيمكن يكونوا سيارتين، كرسيين، تفاحتين. فهون كرسي، كرسيين، كرسي، كرسيين، أو كرسي واحد، أو كرسيين 2. تقدر تقول بالعربي بنقدر نقول، بس بالإنجليزي دائما بدك تقول 2 chairs, 2 cars, 2 apples. فهنا كرسي، كرسيين. هذا معنى الرقم 2. تفاحة، تفاحتين، تفاحة، تفاحتين. فلما نقول 2 بنقصد انه في اشي له قيمته موجود 2 منه، وهذا المعنى تبعه. معك تفاحة، لما يصير معك واحدة تانية تفاحتين. فهذا معنى الرقم 2. بالانجليزي 1 apple, 2 apples. 1 chair, 2 chairs. 1 car, 2 cars. Now we have number 3. الآن عندنا الرقم 3. So 3, that's how it looks in English. 3. T-H-R-E-E. That's capital letter. T-H-R-E-E in small letter. We said رقم is number. Number, رقم. رقم. That's how the number looks in Arabic. 3. 3. This is how it's written in script. ثلاثة. ثلاثة. The letters broken. ثلاثة. ثلاثة. That's one way of saying it. So ثلاثة. So what we mean by number 3 is you have 3 things. So we can have 3 houses. That's a 1 house. 2 houses. That's the second house. That's the third house. So we have 3 houses now. 1 house. So 1 house, 2 house, 3 houses. 3 houses. Or you can have 3 trees. That's 1 tree. That's 2 trees. That's 2 trees. That's 3 trees. 1 tree, 2 tree, 3 trees. So this is tree, and this is house. In Arabic that's شجرة.
شجرة. This is بيت. So tree, house. This is house. House, tree. So that's how you write it in English, house, and this is tree. In Arabic, tree is شجرة, house is بيت. House, tree. So شجرة واحدة, one tree. بيت واحد, write it here, one house. بيت واحد. So this is 1 2 أو 2 3 2 3. So 1 2 3 in English. In Arabic 1 2 3. 1 2 3 houses. 1 2 3 trees. بيت واحد, بيتين, ثلاثة بيوت. شجرة, شجرتين, ثلاث شجرات. فثلاث بيوت, ثلاث شجرات. 3 houses, 3 trees. Thank you for listening. Next time inshallah we'll continue with numbers 4 and 5. Assalamu alaikum.